Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e neste vídeo aqui nós vamos trazer finalmente a segunda parte dos vídeos que nós estamos trazendo sobre Vastu Shastra. Vão ser 4 partes, na verdade, e depois, como eu já disse no vídeo anterior, nós vamos ter um outro com mais detalhes, mais complexos, assim, mais profissionais, que vão trazer até projetos, desenhos de arquitetos, etc., e até a representação gráfica dentro da técnica de arquitetura mesmo, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas neste vídeo agora nós vamos falar sobre as leis energéticas, ou melhor, na verdade nós não vamos falar, nós vamos trazer um vídeo com ilustrações, com desenhos, né? Uma mão desenhando e tal, mostrando ilustrações que vão ajudar a esclarecer o conteúdo. E aí, de antemão, eu já digo a vocês que quem não tiver assistido a primeira parte, acho importante que pare este vídeo aqui agora e vá lá assistir a primeira parte, porque essa é a segunda parte. Então eu vou colocar aqui um link com o local para vocês verem a primeira parte. E aqui nós vamos dar continuidade à segunda parte. Neste vídeo aqui nós vamos ter algumas dicas, algumas informações sobre os princípios, né, das energias, né, que existem circulando, né, dentro da visão dos Vedas, né, circulando para a habitação, né, dentro do processo do Vastu, né, que quer dizer o conhecimento sobre a habitação, o entendimento do que seria um habitar mais saudável, mais energeticamente favorável e tal. Então são 3 tipos de energia que vão ser colocados aqui, que é o Jiva, o Prana e a energia espiritual. De antemão eu digo a vocês que não tentem associar muito, né, a ideia de que é colocada assim, o Jiva como sendo a energia feminina, o Prana como a energia masculina, o espiritual como uma energia andrógena ou sem definição de orientação ou de gênero, porque é melhor que a gente associe, por exemplo, o Prana não ao masculino, mas ao Yang, e o Jiva ao Yin, porque assim as pessoas acabam pensando que alguma coisa de energia negativa estaria associada ao feminino e energia positiva associada ao masculino. Primeiro que as energias negativas e positivas, elas só são negativas e positivas por uma condição específica de utilização energética, de ser mais ativa ou menos ativa, de em alguns momentos ela valorizar, ela potencializar uma energia que é necessária para determinado ponto, direção, orientação, etc. Então eu já começo adiantando isso aqui, porque aqui a conotação masculina e feminina não está, não deve, pelo menos, ser associado dentro dessa perspectiva, para que a gente não encare como uma filosofia machista, porque nesse caso aí não é, nesse ponto em especial, talvez nas formas como as pessoas usam, aplicam, ou nas formas que algumas pessoas que são machistas em si aplicam esses entendimentos, essas informações, pode ser que até acabe ganhando esta conotação pejorativa. Mas no sentido mais original da palavra, não tem essa conotação, tá? Então é importante que a gente veja aqui, preste bem atenção, né, de como as orientações são importantes, o que se coloca em um ponto, o que se coloca em outro, né? Com a água relacionada à piscina e sanitária, onde se coloca a piscina, onde se coloca a cozinha, onde se colocam os espaços verdes, né? As áreas verdes, as vegetações, os espaços gourmets, enfim, associando cozinha, espaço gourmet a fogo, associando piscina ao elemento água. Então é importante que a gente perceba essas energias atuando, acontecendo, e sabendo que nada disso é gratuito, né? Colocar uma piscina em um ponto ou colocar em outro faz uma diferença muito grande. Pegando somente o exemplo da piscina, que é uma coisa potencialmente forte, poderosa, visual, materialmente, energeticamente dentro de uma casa, né? Então, se a gente entende as sutilezas das energias que circulam, né, dentro de ambientes, e a gente não entende isso como uma coisa que tanto faz, né, dentro de uma visão macro, dentro de uma visão, digamos assim, espiritualista, que considera a veracidade de informações que vêm lá do passado, informações dos Vedas, que já traziam coisas muito úteis, que serviram não só nessas construções do entendimento da arquitetura, mas também em toda a bagagem que a medicina ayurvédica nos traz, o ensinamento dos óleos essenciais, né, do entendimento da aromaterapia, o entendimento dos chakras, tudo isso vem de lá e a gente já percebe a eficácia de todas essas terapias. Então a gente não poderia
acreditar que isso também não estaria atuando de uma maneira muito forte como a gente está trazendo aqui com o Vastu Shastra na arquitetura também, ou no morar, ou no viver, no interagir com os ambientes que estão à nossa volta, certo? Então, prestem bem atenção a isso, entendam o que está por trás de tudo isso, não entendam nada disso como superstição, mas entendam como, e nem também como uma lei absoluta de que pode ou que não pode isso. Vocês vão ver que a cada instante é colocado no vídeo que algumas coisas são mais favoráveis, outras menos, e isso é que precisa ser interpretado, entendido. E se a gente começa a dominar, porque tudo isso aqui é uma introdução, por favor, a gente tem 4 vídeos só, quem sabe nos outros vídeos a gente consiga até aprimorar um pouco mais. Eu estou aprendendo junto com vocês também nessa leitura desse trabalho, porque a gente não encontra muito material. Esse material eu encontrei, como eu disse no outro vídeo, e resolvi traduzir, trazer para vocês, para que fique acessível, né? Então foi o único material que eu consegui assim. Então nós temos no primeiro vídeo que já aconteceu a introdução, neste agora que vocês vão assistir são as leis energéticas, o próximo vai ser das leis geométricas, e aí já vai se falar mais da questão geométrica em si, e por último leis informativas, que vão trazer informações mais gerais, combinando tudo, né, com o entendimento do projeto, do que deve ser feito, como deve ser feito. É importante que a gente entenda aqui que vai se falar muito aqui, mas não tanto de geometria, um pouco só de geometria, mas logo no começo, mas também de agenciamentos dos cômodos, dos ambientes em si, onde eles devem ficar, onde eles não devem ficar, potencializando ou de alguma forma, digamos, bloqueando ou diminuindo potencialmente determinadas energias, mas também mobiliários, equipamentos que são colocados dentro de layouts. Então esse basicamente é o que vai ser trabalhado nesse vídeo aqui, tá? Vai se falar muito também de uma coisa que é de grande importância, de suma importância no Vastu Shastra, que é o Vastu Purusha Mandala, que é um grid de 81 quadrantes, subdivididos em 9 por 9, né? E que vocês estão vendo aí na ilustração, e que tem uma figura, né, de que é o próprio Vastu Purusha, e vai ser explicado nessa sequência de hoje aqui desse vídeo, até a origem mitológica desse Vastu Purusha, e é interessante vocês atentarem para isso também, porque é bem interessante, por mais que a gente entenda que isso é um mito, que vai estar falando muito mais de energias primordiais, são mitos não propriamente de seres em si, como nós, mas assim, seres de uma hierarquia espiritual muito grande dentro da visão filosófica hinduísta, né? E por isso a gente está falando muito mais de mitos de criação do que mitos de personalidade ou de psiquismo ou de pessoas, alguma coisa desse tipo aí, tá certo? São questões mais arquetípicas, propriamente, mais energéticas, mais sutis e transcendentes do que estas que a gente poderia atribuir a algumas superstições mais próximas a nós do nosso cotidiano, certo? Mas, claro que essas energias ditas de uma maneira bem mais abrangente acabam tendo aplicações e que às vezes são explicadas de uma maneira bem assim, mais por parábola ou por mitos, mitologias, como aconteceu na origem da criação dentro da filosofia hinduísta, e como a gente vê nos Vedas, e que aqui está sendo trazido numa aplicação para os ambientes, para o estudo dos ambientes, tá certo? Então eu já adianto, porque logo depois do vídeo, ou melhor, logo depois da nossa vinheta, vocês vão ter o vídeo, né? Então eu já adianto, aqueles que gostarem do conteúdo, por favor, não esqueçam de se inscrever, se não já estiverem inscritos, né? Não esqueçam de dar o like se gostarem, de fazer algum comentário, de questionar alguma coisa que não entendeu, né? Indicar para outras pessoas, tá? Apertar o sininho naquela parte todas, que vocês já sabem que eu sempre falo aqui no canal, e visitar a gente de vez em quando, nos vários vídeos que a gente vai mostrar para vocês, e se vocês estiverem inscritos, vai aparecer a notificação de cada vídeo que aparecer aqui no nosso canal, tá certo? Então, vamos ao vídeo, mas claro, logo depois da nossa vinheta. Whatever you separate from the whole on a subtle, energetic, mental or gross level. For example, you have bought a land, legally it's yours, there's no fence yet, nothing. The information flow in the universe will automatically
record this subtle change, and this block you separated from the whole will begin to behave as an independent energy unit. Of course, when you fence it off and shape it up physically and materially, the definition of this unit becomes even stronger. The basic unit in which the energy field in the whole universe is measured is a square. It is the original shape from which all other, more complex shapes are composed. All energy in our universe is flowing through strict square or rectangular grids. A square is a formation in which we can understand and measure energy flows in the simplest and purest way, as well as avoid any mistakes. Vastu does not forbid building circular, triangular or more complex shapes, but these are much more dynamic and not as harmonizing as a square. Therefore, the inhabitants who live in such dynamic shapes will only rarely find peace here. For your well-being, harmony and health, the optimal shapes are square or rectangle in harmonic proportions. What are the harmonic proportions and how to calculate them will be discussed later in the geometric section. So, when we set aside a square within the universe, whether it is a house, flat or a property, there are three types of energies entering the square. First is pranic energy, flowing from the east to the west. Second is jiva, or magnetic energy, flowing from the north to the south. And third one is spiritual energy, coming vertically from the universe to the center of your dwelling. Pranic energy is very fast and warm, energy of the sun. The masculine principle is built on it. All men are dependent on this subtle energy. On the contrary, jiva energy is slower, more passive, heavy, and the feminine principle is built on it. So if we block the eastern or northern part of the house, flat or a property, the population whose vital energy has stopped flowing in always suffers. Blocked prana causes trouble to men. Blocked jiva is detrimental to all women. There are many ways how to block the energies. For example, building a house with main windows, entrances and terrace facing south and west, leaving no or only small windows and no entrance in the north or east. Or choosing flat facing south and west. Or, at the property level, having the house or other heavy constructions in the northern or eastern segment of the property, or other heavy constructions in the immediate vicinity. Look at the house where I live, for instance. Here we have north and jiva energy. Here is the east and prana. This is the border of the property and the house itself. Now, first issue is that both north and east are blocked by neighbors. Second, there are no windows or entrance on either side, so there is literally zero prana and jiva flowing in, and that's very bad. All these instances are called Vastu defects, and we will discuss those later. According to Vastu, it is absolutely crucial to welcome and open up to prana and jiva energy, and to avoid blocking these segments of your house, flat or property. The vector sum of the two energies is the strongest from the northeast. Therefore, the northeastern part of your house, flat or property, is absolutely the most valuable with the strongest energy potential. Another energetic rule in Vastu says that if we divide the square diagonally from northwest to southeast, this segment has a positive energy potential, and this one on the southwest a negative potential. After prana and jiva, the third energy,
spiritual one enters perpendicularly to the center of the unit, where it splits and goes in two directions, to the southwest and down to the center of the earth. From here, it goes back to the center point, then to the northeast, rising vertically up and joining Satyaloka, the planetary system where Lord Brahma is living. You can imagine it as a fine thread of flowing energy. This split causes the accumulation of very heavy grounding energies in the southwestern segment of the house, whereas the energies in the northeast have incredibly spiritual, pure, and uplifting potential. Therefore, in India and other countries where they design according to Vastu, meditation rooms, altars, and rooms connected with spiritual activities are located in these segments of the house. In segments with grounding heavy energies, bedrooms are usually located. A bedroom in the northeast would be very impractical due to the presence of the fast spiritual energy forcing your mind into action rather than rest. This energetic connection between the universe and your home occurs only if the proportion of the square is in harmony with the whole and if the square is perfectly aligned with the cardinal points. Maximum deviation is 8 degrees. More than that is considered a Vastu defect. There is a possibility to build your house in 45 degrees angle towards the cardinal points, diagonally, but the best option is still this. The orientation of your house towards the cardinal point is essential in Vastu, and you should take it into account before you start building. But if you give all this process your best, your home will click in like a tiny gear inside a Swiss clock. Now that we are familiar with the energies flowing into our space, what can we do about it? What if I want to increase or decrease the energy potential in some parts of my dwelling? What if my house's facing is wrong and I want to change the energy potential in the unit in my favor? The answer is yes, you can change it. Remember these 3 rules. Number 1, everything which is light, deep and low increases the energy potential. Number 2, everything which is high, heavy and bulky decreases the energy potential. And number 3, water body works as a lens, multiplies both positive and negative energy 1,000 times. Once we know these energy laws, we can start planning things. Already during the time of property selection, we will look for such with a slight slope leaning towards the northeast. We can assess the gradient by looking at the map, checking in which directions the rivers and streams flow within the region. At the best from south to north and from west to east. This slope will ensure that prana and jiva enter our property, don't run away and accumulate. Vastu takes into account 100 kilometers radius around your property. We could go into absolute detail, and before looking for property, we could speculate on a country in the world we want to live in, since Vastu already works at the continental or country level. Take Germany, for example. Historically, very important country with a huge and successful economy. And that's no coincidence whatsoever. Look, from the north, they have the sea, multiplying jiva energy. In the south, the Alps, retaining the energy there. Majority of the rivers flowing towards the north. Eastern border is large, which means a lot of prana coming in. Or the United States, especially the East Coast. A huge influx of pranic energy, even multiplied by Atlantic Ocean. And I'm not at all surprised that the economic centers are on the East Coast, not the West. The same China. Take Shanghai, Hong Kong, Shenzhen. All successful economies lying on the East Coast.
which are literally drowning in pranic energy from the east, multiplied by the ocean. The same Russia, from the north and east they have oceans, mountains on the south retaining the energy. Nobody wants to mess with Russia. On the other hand, look at Lebanon. Mountains on the east blocking prana, sea from the west multiplying negative energy, northern border very narrow, so only a little jiva coming in, and the truth is that Lebanon is not doing very well. Suppose we have found this perfect piece of land and set aside a square of our property on a conscious level, perfectly aligned with the cardinal points. We know that here we have positive energies and negative ones here. Challenge number 1. Where do we build a house on this property? Of course, in the segment with the negative energy, because we know that big, heavy and bulky things decrease energy potential. That's rule number 2. Following this rule, we can build a concrete wall here, a heavy stone garden here, some tall coniferous trees over there, and by doing so, we almost zeroed the negative energy potential, and that's what we want. On the contrary, here, in this segment, we want to increase the energy potential even more. That means we cannot load this area with any heavy construction, only a light wooden fence or a hedge with small bushes, nice flowers and plants. We can also dig a well or a hole for a lake or swimming pool, because we know that water multiplies the positive potential 1,000 times. But be careful with the water, because placing the pool anywhere in the southwest would increase your negative potential. Nevertheless, people often place a garden, terrace or swimming pools in the southwest segment. I totally understand the orientation of the house or different functions within the property usually follow the path of the sun due to its heating potential. But let me tell you this. You can create and accumulate heat in your house easily, but how do you create prana or jiva, subtle energies essential for living? That's not possible. And I'm sure you don't want to spend your time and money for a fancy house where you feel bad and you don't know why. The orientation of the main entrance to your property is very important, deeply associated with the health, good luck and prosperity. And Vastu recommends only north or east. So check where the main roads are in relation to your future property, and if it's north or east, the main entrance will obviously be there. But if this is not the case and only south and west are available for the main entrance, it is better not to buy such a plot of land. When we talk about energies, we have to mention Vastu Purusha Mandala. At the personal level, Vastu Purusha is a demigod who rules over the space. A story goes that when Lord Brahma was designing the universe, 81 different energies were created, as well as 81 demigods, each controlling one type of energy. So one part of the universe was under control, whilst the other part was a pure chaos. Out of this chaos, a giant entity was created, not subjected to laws of structure, making clumsy, awkward movements, disrupting the organized part of the universe. So the 81 demigods got together and went to Lord Brahma to ask for help. Lord Brahma allowed them to pacify this creature by making a grid consisting of 81 fields. This grid was pushing the giant to the bottom of the universe. Each of the 81 demigods was sitting on one segment to prevent the chaotic energy from getting out. The giant was very unhappy, and he too addressed Lord Brahma. "Why do I have to suffer like this? I'm your child, the same way they are, so why do they treat me like this?" Brahma felt sorry and said,
because they were trying to organize you by force. From now on, you will become the demigod in charge of the space. The whole universe, every corner of it, will be under your control, and people who would like to create or design any space must make sacrifices to you in the form of water and food. And let all pantries be your temples. Lord Brahma named the giant Vastu Purusha. Vastu Purusha mandala has become the essential mandala according to which all dwellings are built on all planetary systems, including the Earth. Vastu Purusha is always turned diagonally with his head towards the northeast and feet towards the southwest. Here, in the area of his navel, lies the energetic center, rising up and connecting with Lord Brahma. Vastu Purusha mandala forms the basis of any ground plan of a new dwelling. The square is divided into 9 segments and further subdivided into 81 quadrants. This grid houses various demigods who protect the dwelling from chaotic energy. If, for example, I placed a swimming pool or well in the southeast of my property, or a bathroom or aquarium in the southeast of my house, this segment is occupied by Lord Agni, who is in charge of the fire energy. Water in this segment would weaken the fire, and through this weakened quadrant, chaotic energy could flood into my home. The center of the house should always be sacrificed to Lord Brahma. This space should always be free, without any heavy constructions, walls, staircases or heavy furniture. Multi-story houses in Vastu have always the central part across all floors free for Lord Brahma. A shining example is Hilton hotel chain, with their huge atriums and precise orientation towards the cardinal points. Here, the northeast segment belongs to Isha. Isha is one of the names of Lord Krishna. Northeast is the purest part of the house or property, therefore Vastu Purusha also has his head located here. This segment should be kept in absolute purity. It is good to build here an altar or meditation room. When you sacrifice to Isha, you automatically sacrifice to Vastu Purusha. A big problem is if you do not sacrifice to anyone. We should not make any adjustments in the house without knowing the positions of the individual demigods and the types of energies they govern in each segment in order not to unknowingly release the chaotic energy, which is kept under control by Vastu system. For more information on the demigods and energies they are in charge of, check the materials in the download section.